input applied, it is called as the excitation. The transient response of RL series circuit to sinusoidal excitation we are going to see. Okay, sine input நம்ம apply பண்ணும்போது how this circuit it will respond. Okay, இதுதான் வந்து நம்ம discuss பண்ண போறோம். Okay, so first one, so so the same procedure தான் நம்ம for impulse input unit step inputக்கு எப்படி நம்ம solve பண்ணோமோ அதே தான். இங்க என்ன வேரி ஆகும் அப்படின்னா இன்புட் மட்டும் தான் நமக்கு வேரி ஆகும். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ மட்டும் தான் நமக்கு வேரி ஆகும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து சேம் RL வந்து எப்படி நம்ம யூனிட் ஸ்டெப் அண்ட் இம்பல்ஸுக்கு சால்வ் பண்ணுமோ சிமிலர் மெத்தட் தான். ஓகே, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன், so we have to consider RL circuit excited by the sinusoidal source as shown in figure, right? So we have to draw one series RL circuit, and for this RL circuit we are applying the input is one sine wave. Okay, sinusoidal, and sine wave அப்படினா what is the expression for the sine wave? Vm sine omega t, right? So the sinusoidal expression is Vm sine omega t. So this sine waveform is applied as an input to this RL circuit, means at the time what is the current flowing through this RL circuit we are going to discuss. Okay, it is the thing. And so here this RL is not directly connected to this sinusoidal source. So using one switch we are connecting. Okay, and we are considering at a time t equal to 0 minus. Okay, the time t equal to 0 minus, the switch was is in open condition. At that condition there is no current is flowing through this RL circuit. Okay, that's why the I of 0 minus value is 0. Okay, so the current flowing in this RL circuit at a time t equal to 0 minus is 0. Okay, this is and at a time t equal to 0 we are closing this switch. Okay, if you are closing this switch abdina, here there is a one closed path வந்து நமக்கு form ஆகுது, கரெக்ட்டா? So we are getting one closed circuit. Because of this closed circuit, because of this input voltage sinusoidal signal, there is some current I of t is flowing in the circuit. Okay, and now our aim is to find out the value of this I of t. Okay, but how to calculate this I of t? First we have to write the KVL equation for the circuit, and for the KVL equation we have to apply Laplace transform. Then from the equation we have to find the value of I of s. Then for this I of s we have to take the inverse Laplace transform. Okay, so this is the procedure. இதே procedure தான் எல்லாத்துக்குமே. Okay, நம்ம எப்படி வந்து யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ இம்பல்ஸ் இன்புட்ல எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ சேம் திங். Okay, here the input only it is varying. Okay, input மட்டும் தான் vary ஆகுது, remaining and all same. Okay, so but the next step is to, so but here the initial current is flowing is 0. Okay, we are considering, and we are applying some sinusoidal voltage. Okay, at the time t equal to 0 the switch is closed, so there is a current I of t is flowing in the circuit. So we have to apply KVL for this circuit. Okay, so you just apply KVL. According to the KVL, this input signal V of t, right? So V of t equal to, what is the voltage across the resistor? Voltage across the resistor is R into I of t. Then what is the voltage across the inductor? L into di of t divided by dt. Okay, in the expression வந்து நமக்கு already தெரியும். And we have to substitute the value of input voltage V of t. So here what is the input we are applying? Sinusoidal input. Excitation means input. So here we are applying sinusoidal input. But what is the expression for one sinusoidal signal? The Vm into sine omega t, where Vm is the amplitude of that sine wave, omega is the frequency, radian frequency, correct? Instead of this V of t, we have to substitute the answer. What is the answer? Vm sine omega t. This is the sinusoidal voltage, which is equal to the same thing we have to write. Okay, in this equation, the I of t, this is our இதை நம்ம find out பண்ணோம். Okay, our aim is to find out the value of this I of t. So this current I of t is available in two form. One is in normal form, one is in differentiation form. Okay, we have to solve this I of t. Okay, but what is the next step? So the time domain method, already I told, the time domain method of solving this differential equation is somewhat tedious. Okay, that's why we are using the method Laplace transform method. Okay, so by taking Laplace transform for the above equation, so we get, so what is the Laplace transform of sine omega t? Already I told okay, the sine Vm is a constant, you keep that constant as it is. Sine omega t, the Laplace transform of sine omega t is omega divided by s squared plus omega squared. Okay, if it is a cos omega t abdina, s divided by s squared plus omega squared. Okay, for sine omega t the Laplace transform is omega by s squared plus omega squared.
and you know r is a constant, you keep r as it is. What is the Laplace transform of I of t? Capital I of s. Then plus L into what is the Laplace transform of differentiation of the function I of t? S into I of s minus I of 0 varum. So here we are considering the initial current is 0. That's why we neglected. Okay. This is the equation. From this one, so in this two term, the I of s is common. So you take I of s common. So we have to write it as r plus s into L. Okay. From this one, what is our aim? Our aim is to obtain the value of I of s. From this, you keep I of s in left side. So I of s equal to இந்த term இந்த r plus s by L கீழே போயிடும். Vm omega by s squared plus omega squared into r plus sl. Correct? Okay, and so here you see the denominator polynomial. Here in denominator polynomial, first one, this is s squared. This is one second order equation as a function of s. Okay, s ங்கறதா இங்க variable. Remaining எல்லாமே constant. S is a variable. Okay, and in this term one s is there. But in this s, there is one constant L is multiplied. Okay, you know, எப்பயுமே நம்ம denominator வந்து என்ன structureல கொண்டு வரணும்? S plus A, இல்லனா simply S, இல்லனா வந்து s squared plus some constant squared, அந்த மாதிரி structureல கொண்டு வரணும். But here you have to take L as common. இது எடுத்துக்கோனா, so if you are taking L as common, we have to write S plus R divided by L into this one, S squared plus omega squared. Okay, and in this term, this L is a constant. So you give this L to the numerator. Okay, these two terms are a constant. So that's why the I of s can be written as Vm omega by L. This and all constants. Okay, divided by s plus r by L, s squared plus omega squared. Okay, here in denominator polynomial, we are getting 3s value. Okay, this is one s value, and here s squared. Okay, s squared means this s is having two different value. Okay, what is the order of the denominator polynomial? Third order equation. Correct? Our aim is to, so in the third order, second order la vandom appadina namakku enna pannom? We have to split this polynomial I of s into single order, addition of single order polynomial in partial fraction expansion method. Okay, and this root s plus r by L, it is a single root. Correct? What is the value of s? Minus r by L. It is separate. And you see s squared plus omega squared. S squared plus omega squared means what is the root of this s? For example, s squared plus omega squared means how to calculate the s value. From this, s squared equal to minus omega squared. If you are taking square root on both sides, we get s equal to plus r minus j omega. Correct? Ena square root of minus omega squared and varum. Square root of minus அப்படிங்கிறது it is nothing but a j. Okay, here this s squared, இந்த மாதிரி s squared plus some constant squared இருந்துச்சு அப்படின்னா, here the s value is complex conjugate roots. Correct? Complex conjugate means here the s is either plus j omega or minus j omega. Here this root is real root. S equal to minus r by L is a real root. But s squared plus omega squared means the two roots are complex conjugate roots. Okay, if the roots are complex conjugate means in Laplace transform how to solve அப்படினா, this is the procedure. Okay, எப்படின்னு பாருங்க. in partial fraction expansion method, this I of s can be written as, first எப்படி split பண்ணோம்? You know, the first coefficient a divided by the first value s plus r by L. Okay, and if this two, இப்போ இந்த s ஓட வேல்யூ வந்து ரியலா இருந்தா நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம்? b divided by s plus some value c divided by அப்படின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். But here the roots of this second order equation is complex conjugate. That's why we have to write this term as b into s plus c divided by the total function s squared plus omega squared. இப்படி தான் எழுதணும். Okay, this is the Laplace transform method if the roots are complex conjugate. Okay, where a, b, c, these three and all the partial fraction coefficient. Okay, so we have to calculate the value of a, b and c. Okay, இந்த 3 ஐயும் நம்ம calculate பண்ணோம். Okay, so in order to find out the value of a, b, c, so here, so we are using the another method, that is நான் previous வந்து a எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன். a is nothing but a க்கு கீழ இருக்க value into I of s at s is equal to இந்த root value அப்படி போடலாம். Okay, அது ஒரு method.
இப்போ இந்த மெத்தட் தான் நீங்க மேத்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. இப்போ இந்த மெத்தட்ல நான் சொல்லி தரேன். ஈக்குவேட் பண்றது, கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது. ஓகே, so what is this method means? So you take LCM for this these two term. இந்த two termக்கு இப்போ LCM எடுங்க. அப்ப if you are taking LCM, s plus r by l into s square plus omega square. இங்க a வந்து a into s square plus omega square plus bs plus c into இந்த term இங்க multiply ஆகும். கரெக்டா? Which is equal to, in left side, what is the answer is there? I of s. What is the answer for this I of s? This total answer. Okay. Appa you have to write this I of s value. Appa in this equation, so this denominator, same answer we are having. So both the denominator gets cancelled. Correct? So these two denominator cancelled. Appa we will get Vm omega divided by L equal to a into this one plus bs plus c into this one. Okay, we will get. Correct? So இந்த வேல்யூ தான். ஓகே, இது இருக்கு. இப்போ இதுல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, so our aim is to find out the value of the coefficient a, b and this coefficient c. Okay, அப்ப in order to find out the coefficient, இத ஃபுல்லா first expand பண்ணிக்கோங்க. Okay, so you just expand it. அப்ப a s square plus a omega square, இது bs into s, bs square, then b r by l, then s into c plus r c by l. Okay, just expand it. Okay, அப்ப in this term, you see this sixth term we are having. In this sixth term, in two term, in the two term, you combine these two term. அப்ப in this two term, which one is common? S squared is common. அப்ப if you are taking s squared common, what is the answer? S squared into a plus b. Correct? அப்ப the coefficient of s squared in the right hand side is a plus b. Okay. Similarly, you check these two things. S into c. Okay. S into c. Then another one, yes, there is s b r. Okay, so here அங்க ஒரு s வரணும். இங்க நான் s ஒரு மிஸ் பண்ணிக்கேங்க பாருங்க. You multiply this bs with r by l na, we will get here one s. Okay, so இங்க நான் வந்து s எழுத மறந்திருக்கேன். You just write here one s. Okay, here one s. அப்ப these two terms are s coefficient. Correct? So these two terms are coefficient of s. Okay, similarly, a omega squared rc by l, these two values are constant. Okay, there is no s term, s square term, there is a constant. Okay, appa you see in left side only constant is there, there is no s term, there is no s square term. Appa we have to equate the coefficient of s square, we will get a plus b equal to 0. Since in left side there is no s square term, correct? We will get one equation. Similarly, if you are equating the coefficient of s, here in s varano. Okay, so here you just put s. இங்க வந்து ஒரு s term. Okay, this is the s term. அப்ப here the coefficient of s in this two thing is br by l plus c equal to 0. And the constant. Okay, so equating constant on both sides, vm omega by l equal to a into omega square plus rc by l. Okay, so we get three equations. Okay, so from this three equation, either substitution method or any method, our aim is to find out the value of a, b and c. Okay, இப்போ இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப லென்த்தியா வரும். ஓகே, ஸோ டைரக்டா நீங்க ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதிடலாம். ஓகே, இதை ப்ராப்ளமா சால்வ் பண்ணும்போது ஈஸியா வந்துடும். ஓகே, இப்போ இந்த சேம் இது நம்ம ப்ராப்ளம் கீழே பார்க்க போறோம். அப்ப ப்ராப்ளமா சால்வ் பண்ணும்போது ஏபிசி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது இட் இஸ் வெரி ஈஸி. பட் இந்த மாதிரி டெரிவேஷன்ஸ் போடும்போது ஏபிசி வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வரும். ஓகே, அப்ப யூ ஜஸ்ட் தட் இஸ் யூ ஜஸ்ட் see the answers. ஆன்சர்ஸ் வந்து ஈஸியா நம்ம ரிமெம்பர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஆன்சர்ஸ் தான். So by solving these three equations, so we get a value as vm omega l by omega squared l squared plus r squared. Okay, the b value is a answer தான், but one minus. Okay, you see, correct? So a and b value, a value plus b value வந்து minus the same answer, vm omega l divided by omega squared l squared plus r squared. Okay, you just remember. Directா நீங்க ஆன்சர் எழுதலாம். இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா it will take இன்னும் ஒரு 2-3 pages வந்து போகும். Okay, then similarly c is nothing but the same vm by omega squared l squared plus r squared. இங்க வந்து omega l க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு, omega r ன்னு இருக்கு, அவ்வளவுதான். Okay, ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? So a and b same answer, this is plus, இது minus. Okay, c value வந்து instead of this l there is a r is there. Okay, so this is the coefficient a b c. Correct? So we calculated and substituting. What is the next step? So in partial fraction method, we are splitting the I of s into like this. So this equation we are considering as a 1. Okay, so in this we calculated the value of a, b, c. Okay, so
So we have to substituting the value of this A, B, C in this equation number 1. Okay, in this equation number 1, there is a next step. So pi of s can be written as, so the A value divided by s plus r by L, then plus the B into s, correct? Plus C divided by s squared plus omega squared, correct? So you just split this. இல்லனா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா as it is இப்ப A அப்படினே வச்சிட்டு நீங்க இன்வர்ஸ் எடுத்து லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல கூட நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். Okay, but here this numerator value is completely, A value is completely constant. Okay, you write this, okay, into 1 by s plus RL. And similarly here in numerator 2 term is there, you split. Okay, but first if you are splitting now, minus Vm omega L divided by this. Okay, this total value. But in this numerator in 2 term, except this L are remaining at all constant. Right? Okay, you take that one, you can write it as s minus r by L. இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாமா? Okay. And this one abdi as it is எழுதுங்க. இப்ப in this equation, so we have to split. இத 2 ஆ split பண்ணுங்க. S by s squared plus omega squared minus r by L by s squared plus omega squared. Okay, அப்ப பாருங்க எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்துச்சா? இங்க பாரு, இந்த டேர்ம் பாரு, இந்த டேர்ம் எப்படி இருக்கு? 1 by s plus a. So you know 1 by s plus a ங்கிறது whose Laplace transform? E power minus at signal ஓட Laplace transform தான் 1 by s plus a, கரெக்டா? அப்ப this is நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்துச்சு. And you see this term, இந்த term என்ன இருக்கு? S by s squared plus omega squared. You know s by s squared plus omega squared is a Laplace transform of cos omega t. So இதுவும் நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்துச்சு. And one more thing here, இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா RL by s squared plus omega squared. Okay, but we are having sine omega t formula. What is the Laplace transform of sine omega t? Omega by s squared plus omega squared. Appa here in this numerator omega is not there. Appa adanaala that's why I am multiplying omega in numerator and denominator. But this omega by s squared by omega squared, we can write it as a sine omega t. Right? Okay, so we arranged in this standard Laplace transform method. Okay, what is the next step? We have to take inverse Laplace transform. But if you are taking inverse Laplace transform, but we will get what this constant you write as it is. Okay, what is the inverse Laplace transform of this one? E power minus at. In the place of a, what is the answer is available? R by L, correct? And this is the constant. You keep this constant as it is. What is the inverse Laplace transform of this term? Cos omega t. And you keep this one. This constant is common for both the term. Appa this constant multiplied with this r minus r by L omega constant. Adhiyum multiply பண்ணிக்கோங்க. What is the inverse Laplace transform of omega by s squared plus omega squared? It is a sine omega t. Right? So we got the answer. Okay. Appa in this total thing, which one is constant? இப்ப இது எப்படி வெச்சுக்கலாம்? இல்ல அப்படினா, so in you see in the three terms, the Vm omega by omega squared L squared plus r squared is a constant. You keep you take this constant outside and you write it this one, right? So this is the current flowing through the RL circuit for sinusoidal excitation. Okay, based on that is same RL circuit, we derived 3 different transient response. One is if unit step input is applied, the current is different value, different equation kadachidhu. In yesterday topic, we discussed impulse input. We are applying impulse input. At the time of impulse input, we will get different output. Similarly, for the same RL circuit, if you are applying the sinusoidal input means, so in the sinusoidal input apply பண்ணும்போது, we will get a sine answer and a cos answer. Okay, sine omega t, cos omega t, we will get. புரிஞ்சுதா? So this is the method. So இங்க என்ன ஒரு thing அப்படின்னா இந்த இடத்துல, okay, if the roots are, இப்ப இந்த partial fraction பண்ணும்போது இந்த மாதிரி s squared plus omega squared means the s value and the two roots may வந்து complex conjugate roots. That is complex conjugate root means plus j a value minus j a value. Okay, plus j minus j, that is said to be the complex conjugate. அப்ப in order to solve the partial fraction method in complex conjugate அப்படின்னா we have to use இந்த மாதிரி எழுதணும். Okay, the fraction coefficient b into s plus c divided by s squared plus omega squared. And இந்த மாதிரி LCM எடுத்துட்டு we have to equate it and find out the value of ABC. Okay va? So this is the thing for transient response of RL circuit for sinusoidal excitation. Okay, so in the question வந்து it's a important question. இதுல problemும் கேட்கலாம், இந்த derivation கேட்கலாம் university க்கு.
Okay, இப்போ using இதே same circuit க்கு we are going to solve one problem. Okay, இதே இதுக்கு problem ஒரு university problem 2016 ல வந்து ஒரு problem பார்க்கலாம். Okay, you see a sinusoidal voltage of 10 sine 100t. Okay, what is 10 sine 100t? என்ன input இது? Sinusoidal input. Okay, the Vm, the amplitude value is 10. The omega is 100. Okay, but this sinusoidal input is connected in series with switch and R equal to this, L equal to this. Appa what is the circuit? R இருக்கு L இருக்கு அப்ப series RL circuit. Okay, அப்ப you have to draw the diagram. Here the diagram is not given, the question is given. Okay, என்ன question கொடுத்துருக்காங்க? A sinusoidal voltage of 10 sine 100t is connected in series with a switch with resistance and inductance. Okay, the value is given. If the switch is closed at t equal to 0, determine the transient current I of t. Okay, this is the May 2016 question. Okay, அப்படி இந்த question எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா அப்படி 13 mark one question. Okay, it will come. Okay, so first you have to draw the diagram. So you draw one R, one L series combination with one switch. The switch is closed when time t equal to 0. Okay, in problem itself it is mentioning. And the input voltages, you see sinusoidal abdina, you have to draw one circle. Within that you have to draw sine wave shape. Correct? Sinusoidal. And the value is this one. Okay, what is the next step? You know the procedure. So here in the given thing, no initial value is given. But the I of 0 minus answer is 0. Okay, what is the next step? So at the time t equal to 0, the switch is closed. So the current I of t is flowing in the circuit. So we have to apply KVL. But what is the KVL equation? This 10 sine 100t equal to, what is the voltage across the resistor? 10 into I of t. And what is the voltage across the inductor? The inductor value 0.1 into di of t divided by dt. Okay, then what is the next step? We have to take Laplace transform. Okay, LT means Laplace transform. We have to apply Laplace transform. What is the Laplace transform of sine omega t? You know, omega by s squared plus omega squared. In the place of omega, which one is there? 100 is there. Okay, this 10 you keep as it is, constant you keep it as is. The Laplace transform of this sine omega t is omega by s squared plus omega squared. Okay, equal to 10 into, what is the Laplace transform of I of t? Capital I of s. Then what is the Laplace transform of di of t? S into I of s. Okay, before that constant is that 0.1. Okay, but similarly in this two term, you take I of s is common. Okay, here you multiply. Then from this you rearrange I of s equal to, write this. Right? In this term, here the s squared plus 100 squared is there. And in this one, the s is multiplied with 0.1. Dikshe, ma 1 minute ma. Dikshe, the Hindi ma'am call. Phone பண்ணாங்களா? ஃபோன் பண்ணி சொல்லு. ஃபோன் பண்ணி சொல்லு, ஃபோன் பண்ண சொல்லு. நான் அட்டெண்ட் பண்ணலடா, கட் பண்ணிட்டேன். யாருன்னு பார்க்கறதுக்கு கட் ஆயிடுச்சு. சொல்லு, கால் பண்ண சொல்லு. சரியா? ரெடியா இருக்கணும் சொல்லு. பை பண்ணி ஃபோன் பண்ணி சொல்லு. சொல்லு. புரிஞ்சுதா? So here this is s squared in omega squared structure, and in this case s oda 0.1 multiply இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணனும்? This 0.1 you take this 0.1 as a common. கரெக்ட்டா? So you take 0.1 as common. வெளிய எடுத்துட்டு அப்ப 0.1 into s plus 10 divided by 0.1, so it is 100. Okay, so we will get the I of s like this. Okay, so what is the next thing? So over here you see the roots. In the root வந்து real root, s equal to minus 100. This is real root. But this roots are s squared plus omega squared. அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்துச்சுன்னா what is the root? The two roots are complex conjugate roots. Okay, அப்ப in partial fraction method the I of s can be written as a by s plus 100 plus bs plus c divided by s squared plus 100 squared. Right? So you take it as a equation number 1. Okay, அப்ப in this we have to find out the value of a, b and c. Okay, next method. So next one, அதே மாதிரி similarly you have to take LCM. Okay, LCM and rearrange it. Up here this denominator, both the term gets cancelled. Then we have to expand it. Correct? We have to expand it, and in this you see the s squared term is this 2.
correct? அப்ப equating the s squared coefficient, we will get the equation a plus b equal to 0. Similarly, the s coefficient வந்து these two. Okay, you see these two terms are s term, and these two terms are constant terms. Okay, two constant term, two s squared term, two s term. Okay, if you are equating the s value, we will get this equation, and similarly if you are equating the constant, we will get this equation. Okay, by solving these three equation, we will get the value of abc. Okay, இங்க நான் solve பண்ணிருக்கேன். இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த abcக்கு அங்க நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா, இப்ப ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா அந்த ஃபார்முலால கூட போட்டு நீங்க டைரக்டா ஏபிசி வேல்யூ யூ வில் ரைட். இதெல்லாம் இந்த ஸ்டெப்ஸே தேவையில்லை. கரெக்டா? இதுவரை இந்த எழுதிட்டு இப்ப இதுங்க நீங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்ல போட்டாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும். அந்த ஃபார்முலால சால்வ் பண்ணாலும் we will get the same answer. Okay, you may use any method. இப்ப இங்க நான் எப்படி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மெத்தட்ல first you see the equation number. இந்த equation பாருங்க, equation number 4. In 4 a and c is there. In 2 a and b is there. In 3 b and c is there. எல்லாமே மாத்தி மாத்தி இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா from the equation number 4 இப்படிதான் பண்ணணும் இல்ல, நிறைய substitutionல we have to obtain. Okay, இப்ப நான் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா you see from this equation I calculated the c value in terms of b. Okay, and this c value you substitute in this equation number 3. Okay, அப்ப equation number 3 ல substitute பண்ணா we will get a minus b equal to 1 ன்னு ஒரு equation. Already we are having equation number 2 is a plus b equal to 0. Okay, அப்ப in this equation இப்ப இந்த ரெண்டு equation add பண்ணோம் அப்படின்னா b cancelled. அப்ப a equal to 2a equal to 1. அப்ப from this a calculated. Right? அப்ப substituting this a value in either of this equation, we will get b value. Okay, and substituting the value of ab in this equation, we will get the value of c. Okay, so you may use this one. Okay, otherwise இந்த ஸ்டெப் எழுதிட்டு இந்த partial fraction இது எழுதிட்டு இது எழுதி இந்த rearrange பண்ணிட்டு the value of a b c is calculated as நம்ம இங்க derivationல formula கொடுத்தோம் இல்லையா. What is the value of a? You see, what is the value of a? A is vm omega l by omega squared l squared plus r squared. அப்ப இந்த given problem, what is the value of vm? vmங்கிறது நம்ம அப்ளை பண்ற இன்புட்டோட ஆம்ப்ளிடியூட் என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, 10. கரெக்டா? 10 sin 100t. அப்ப அந்த 10ங்கிற கான்ஸ்டன்ட் தான் vm. what is omega? 100. what is inductor value? the inductor value is given. என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? the inductor value is 0.1. கரெக்டா? சோ அந்த மாதிரி நீங்க அந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணியும் நீங்க ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, அதர்வைஸ் அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் இது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது ஈஸி. டெரிவேஷன் அப்பதான் இட் வில் டேக் so much time. கரெக்டா? so we are solving the abc value, and after calculating this abc value you substitute in this equation number 1. Correct? So for the equation number 1, the I of s can be written as a by this one plus b into s plus c divided by this one. Okay, and the next one you split. Okay, this one you split as a 2 term. Okay, and this one is in the structure of 1 by s plus a. This is in the structure of s by s square plus omega square. But this one is இது வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும், ஒமேகா s நம்ம கொண்டு வர முடியாது. அப்ப இது ஒமேகா பை s square plus omega square. அப்ப மேல என்ன இல்ல, ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் இல்ல. which one is omega? 100. அப்ப you just multiply in this equation, you just multiply with 100 and you divide with 100. Okay, அப்ப 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி 100 ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா that is இங்க வந்து 50 ஆல்ரெடி இருக்கு. அப்ப just you multiply 2 and divided by 2 பண்ணோம்னா we will get this structure. Okay, அப்ப using these three Laplace transform pair, so the first answer, so if you are taking inverse Laplace transform, I of s, the inverse Laplace transform is small I of t, which is equal to 0.5 into what is the inverse Laplace transform of this term, e power minus 100t. Right? அப்ப minus 0.5. what is the inverse Laplace transform of this one? Cos omega t. And what is the inverse Laplace transform of this one? இங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம், here in this term we want 100 in numerator, but 50 is there. அப்ப we have to multiply 2 and divide by 2. Okay, அப்ப here in this one you just multiply. Okay, இங்க வந்து multiply by 2 and divide by 2. அப்படி பண்ணா வேல்யூ நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. அப்ப 50 into 2 is 100. அப்ப 100 divided by s squared plus 100 squared. Okay, it is said to be the 1 by 2 is 0.2. Okay, sin omega t. So this is the current flowing through the series RLC circuit. Correct? So this is the answer. Okay, so அதே derivation மாதிரி தான் same problem. Okay, is the important question. இதெல்லாம் அப்படி big question as it is அப்படி ஒரு 13 mark or 15 mark கேட்பாங்க. புரிஞ்சுதா?
Okay, similarly, so we are going to derive the next one. Okay, response of RC circuit to a sinusoidal excitation. Okay, இப்போ நம்ம RL circuit பார்த்தோம். Similarly, we are going to discuss the response of RC circuit to sinusoidal excitation. What is the difference? Instead of here inductor, we have to use one capacitor. Okay, same thing. And at a time t equal to 0, the switch is closed. Adhe same condition da. So the initial value is 0. Appa we have to apply KVL. What is the KVL equation? V of t equal to R into I of t plus what is the voltage across the capacitor? 1 by C integral I of t dt. Okay, this is the difference. Okay, and instead of இப்போ இங்க வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கேன்னா லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் அந்த v ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே போட்டுக்கலாம். அப்ப here the v of t value is vm sin omega t. Okay, இப்போ here I am taking simplicityக்காக நான் v of t வச்சிட்டு லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல v of s ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். Okay, so the Laplace transform of r into I of t is r into I of s. Laplace transform of this one is I of s divided by s minus initial value. Here the initial value is 0, so you just neglect this term. Okay, but similarly you just take I of s common, and from this the I of s can be written as like this. Correct? V equal to V of s divided by this one. Now you substitute the value of V of s. Okay, what is V of s? Laplace transform of Vm sin omega t. So what is the Laplace transform of Vm sin omega t? Vm omega by s squared plus omega squared. We will get I of s equal to like this. Okay, here 1 is in s squared plus omega squared. Innona s into rc irukku. Appo enna pannom? You take rcs common. Lettacha veli eduthittu appo cc cancel r mela kuduthirunga. Okay, so we will get like this. Okay, appo adhe mari method. Appo you see in denominator one root is real root. In the these two roots are s squared plus omega squared nala enna meaning? It's a complex conjugate roots. Okay, appo in partial fraction method, so we may write I of s equal to a by s plus 1 by rc plus bs plus d. ஏன் d யூஸ் பண்ணிக்கேன்? The coefficient c க்கு பதிலா ஏன் d யூஸ் பண்ணிக்கேன்னா ஆல்ரெடி இங்க ஒரு c இருக்கு. இந்த c-ங்கிறது கெபாசிட்டர். அப்ப நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். In previous inductor L தான் இருந்துச்சு, c இல்ல. So இங்கேயும் நீ c போட்ட அப்படின்னா இது கான்ஸ்டன்ட் c-யா கெபாசிட்டர் c-யான்னு தெரியாது. Okay, that's why I am using instead of the partial fraction coefficient c, I am using d. Okay, d. அப்ப same method. அதே மாதிரி LCM எடுங்க, rearrange it. Okay, equating the coefficient of s squared, s term and constant term. So directly you will write the answers. Okay, இங்க பாரு c, a value is vm minus, அங்க வந்து a வந்து plus, b வந்து minus, இங்க வந்து b plus a வந்து minus. Okay, in that RL circuit இங்க omega L is there, but in this omega c is there. Okay, that is a difference. Okay, you just compare and study. Okay, a value, b value, and the d value is somewhat different. Okay, and the denominator is also different. Okay, here in three denominators are same, but in RL circuit the denominator is omega squared L squared plus R squared. Here the different answers. Okay, so you just see the answers. Okay, so by substituting this a, b, d value in this equation number 2, we have to the equation number 2, and we have to take inverse Laplace transform. Okay, அப்ப the inverse Laplace transform as it is the first term e power ல வரும். இது s by s squared omega squared. S by s squared omega squared na cos omega t, and this is in the structure of omega squared by s squared omega, that is omega by s squared plus omega squared is sin omega t. Correct? So this is the answer for transient response of RC circuit. Correct? So that's all. The same method. அதே RL circuit படிச்சீங்கன்னா RC circuit as a similar method. The only difference is that here voltage across the capacitor is 1 by c integration I dt. அப்ப the Laplace transform of integration of I of t is I of s by s. In the previous RL circuit s into I of s வரும், இங்க வந்து I of s by s. Okay, that is the difference. Okay, and you have to remember the answer a, b and d. Okay, ஏன்னா இந்த 3யும் solve பண்ணலாம். Okay, இது substitution method தான் solve பண்ணலாம், but it will take நிறைய டைம் எடுத்துக்கோ. So you just by got this answers. Okay, a, b, c, d மூணுமே ஈஸி தான். Denominator same, numerator a and b is same. Okay, d மட்டும் somewhat different இருக்கு. omega power 3, c power 2 r. Okay, descendingல இந்த மாதிரி இருக்கு. புரிஞ்சுதா? So similarly
we have to study the response of RLC circuit to sinusoidal excitation. Okay, இதே மாதிரி நீங்க சால்வ் பண்ணிடுவீங்களா? ஓகே, ஸோ அது வந்து நீங்க புக்ல பார்த்து அது படிச்சுக்கோங்க. புரியுதா? நான் போட்டோ காப்பி அனுப்புறேன். ஸோ தட்ஸ் ஆல். இதுக்கப்புறம் இன்னும் வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸைட்டேஷன் இருக்கு. என்ன எக்ஸைட்டேஷன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் எக்ஸைட்டேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர்த் யூனிட் அவ்வளோதான் டாபிக். அந்த எக்ஸைட்டேஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் எக்ஸைட்டேஷன் வச்சு நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம்னா ஃபோர்த் யூனிட் ஓவர். ஓகே, அப்போ in fourth unit the transient analysis of RL, RC, RLC circuit for 4 different input. Okay, so இதுவரை நம்ம 3 different inputக்கு discuss பண்ணிட்டோம். Okay, that is one is unit step input. Unit step inputக்கு another name DC excitation, DC input. Okay, the second one is impulse input. Okay, and the third one is a sinusoidal excitation. இந்த சைனஸ் மேக்சிமம் வந்து இந்த சைனசாய்டல் எக்ஸைட்டேஷன், யூனிட் ஸ்டெப் எக்ஸைட்டேஷன் இதுதான் ரிப்பீட்டடா கேட்பாங்க. ஓகே, சம்டைம் இந்த டெரிவேஷன் கேட்கலாம், மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் வந்து ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, இப்போ இந்த டெரிவேஷன், அதாவது டெரிவேஷன் இது இந்த மெத்தட் தெரிஞ்சாதான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். கரெக்டா?